popote pale ulipo, basi natumai umeamka vyema. Karibu kwa NTV Sasa. Mimi nafahamika kama Ngoiri. Ikiwa ni siku ya Jumatatu tarehe 17 mwezi Agosti, basi tunaangazia masuala kuhusu siasa. Na siku ya leo tunaangazia bunge la Seneti. Tutakumbuka kwamba macho yote yanaelekezwa huko kwa mara ya 9. Bunge hilo lilipaswa kujadili mswada kuhusu ugavi wa mapato, lakini hilo halijafanyika, na kwa hivi sasa walikutana katika bunge la Seneti, lakini maseneta wakasema kwamba mjadala huo hautaendelea hadi pale maseneta watatu ambao wamekamatwa siku ya leo wataachiliwa. Maseneta hao ni Cleophas Malala wa Kakamega, kuna Christopher Lagat wa Bomet ambaye amekamatwa mtaani Nyayo Estate hapa Embakasi na anapelekwa katika kituo cha polisi cha Nairobi area, na pia kuna seneta wa Samburu ambaye ni Steve Lelengwe ambaye alikamatwa mapema hii leo na kupelekwa katika kaunti ya Samburu katika kituo cha polisi huko. Kama unavyoona, basi mtazamaji, ni picha za moja kwa moja. Mwanahabari wetu ambaye yuko hapo anafuatilia seneta ama gari lilomkamata seneta wa Bomet Christopher Lagat kutoka mtaa wa Nyayo Estate hapa Nairobi mtaani Embakasi, na anapelekwa katika kituo cha polisi cha Nairobi area. Maseneta mapema walisema kwamba mjadala hautaendelea hadi pale maseneta hao watatu watakapoachiliwa, na hivyo basi bunge la Seneti likahairisha vikao vyake hadi saa 8:30. Picha za moja kwa moja bila shaka kutoka barabara moja hapa Nairobi ambapo seneta wa Bomet Christopher Lagat alikamatwa. Tutakumbuka kuanzia jana usiku maafisa kutoka kitengo cha DCI wamekuwa wakipiga kambi katika ama nje ya nyumba yake mtaani Nyayo Estate na kumtaka aweze kutoka na kukamatwa, na inasemekana kwamba hii ni mbinu ambayo inatumika na serikali ili kuhakikisha kwamba maseneta hao hawafiki katika bunge la Seneti na kujadili mswada tata ambao umekuwa ni ugavi wa mapato. Bila shaka tunazungumzia mada hiyo leo katika NTV Sasa. Nitakuwa na wageni wangu wachanganuzi wa masuala ya kisiasa, Macharia Munene hapa Nairobi. Tuko naye Joy Mudivyo pamoja na Simeha Joseph akiwa katika kaunti ya Vihiga. Haya, na pia jana utakumbuka NTV ilikuletea upekuzi wa kipekee COVID Millionaires, na kwa hivi sasa naelezwa kwamba waziri wa afya Mutahi Kagwe amefika mbele ya kamati ya bunge kuhusu afya na kuzungumzia fedha za janga la corona. Zimepotelea wapi? Ziko wapi? Nani wanahusika? Na tupate kusikiza anayosema mbele ya kamati hiyo ya afya katika bunge la kitaifa. Na mtazamaji, basi kumbuka unaweza kusema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter. Zungumzia yale ambayo yanajiri siku ya leo kuanzia asubuhi. Kama nilivyosema, maseneta watatu wamekamatwa na kwa hivi sasa ni picha za moja kwa moja kama unavyoona kwenye runinga yako. Christopher Lagat, seneta wa Bomet, akipelekwa katika kituo cha polisi cha Nairobi area. Maafisa wa polisi bado wamepiga kambi nje ya nyumba ya seneta wa Kakamega Cleophas Malala, na seneta wa Samburu Steve Lelengwe pia alikamatwa mapema hilo. Na bila shaka tungependa uchangie katika mada yetu ya leo. Swali la leo litaweka kwenye runinga yako kwa hivi sasa. Sema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter @Ngoiri official, @NTV Sasa, na bila shaka nitasoma mawili matatu kutoka kwako. Kama unavyoona, una maoni gani kuhusu msikosuko na heka za sasa za kisiasa? Je, una maoni gani kuhusu msikosuko na heka za sasa za kisiasa humu nchini? Sema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter @Ngoiri official, @NTV Sasa.
Mtazamaji, bila kupoteza wakati ni mkaribishe mgeni wangu hapa studioni, Macharia Munene, na tunaweza anzia hapo. Maoni yako kuhusu misukosuko na heka za sasa za kisiasa? Manake tumeamka siku ya Jumatatu kutoka wikendi. Siku ile ilikuwa siku kubwa, watu wanatarajia kwamba maseneta watafika katika bunge la Seneti na kujadili mswada muhimu sana. Lakini kama tulivyoshuhudia kuanzia jana usiku, maafisa wa polisi wakiwa katika baadhi ya makazi kuhakikisha kwamba maseneta fulani wamekamatwa. Maoni yako ni gani? Juu ya kukamata maseneta, hiyo siwezi kuzungumzia, maana hata sijui nini linaendelea. Isipokuwa naweza sema ati hii ni hali ya siasa. Tuko na muda wa miaka 2, imepungua karibu mwezi, ndio tufikie uchaguzi ambao unakuja wa 2022, na tutaona mambo mengi yakifanyika ambayo yanaweza kuhusishwa kwa siasa. Sasa kukamatwa kwa maseneta, sijui ni kwa nini, sijui nini iliendelea, ni makosa gani wanasemekana wamefanya, lakini kwa sababu wao ni wanasiasa na ni maseneta, si watu kawaida. Kwa hivyo kukamata kwao kunaonyesha labda kuna wasiwasi fulani, na wasiwasi wowote ambao unatokea saa zingine huhusiana na siasa. Kwa hivyo hatuwezi kusema ati ni mbali na siasa au ni karibu sana, lakini undani wake ndio sijui. Hivi basi unasema kwamba ni ubabe wa kisiasa? Ni ubabe wa kisiasa. Na si kuanzia leo na hautaishia leo. Hii ni mambo tutaendelea kuona siku za usoni. Vile mkusanyiko hivi, masuko hivi, nani anaonekana labda anajipima kuliko na mwingine, nani atasikika kuliko mwingine, mambo kama hayo yatafanyika. Na wakati vigogo wa 2, 3, 5, sijui wangapi wanang'ang'ana, kuna mtu ataumia hapo katikati. Na tujui sasa ni nani vigogo, nani wanaumia, nani nini. Lakini mambo hii yote hatuwezi kuyatoa ndani ya siasa. Hata tukijaribu hivyo tutajidanganya. Na nitamuuliza wakili Joy Mdivyo, kama umemsikia bwana Macharia hapo akisema hili ni swala la kisiasa na linatarajiwa kwamba lazima kuna mmoja anajaribu kuonyesha nani na nguvu kushinda mwingine, lakini kisheria, na hapo awali tulipata kumsikiza seneta wa Makueni Mutula Kilonzo Junior akizungumza na kusema kwamba yale ambayo yanafanyika leo yanakwenda kinyume na katiba. Je, kisheria serikali imevunja sheria, na kwa nini lazima mbinu hii ingetumika? Nakushukuru Jane kwa kunialika katika kipindi chako cha leo. Jambo ambalo ningelipenda kusisitiza ni kwamba kila Mkenya ana uhuru wa kushikwa bila kuharifiwa ni kwa nini anashikwa. Na ndio jambo ambalo uliona rais wa Law Society of Kenya akizungumzia, akisema kwamba kwa mtu yeyote ambaye anahitajika kujibu maswali katika swala la kisheria, mwanzo ni kualikwa aje katika kituo cha polisi, ajisajili, aseme ni kwa nini anatakikana kujibu maswali au kuzungumzia jambo fulani. Lakini kama mtu pengine ni mtoro au haaminiki kwamba atapatikana, ndio unaona kwamba polisi wanakuja vile walivyokuja sasa, na wana surround nyumba, wanakuja kwa nguvu sana ili kumshika mtu. Lakini hao watu watatu tumeona kwamba ni maseneta, ni watu ambao kuwapata si jambo ngumu. Wenyewe walinzi wao ni askari polisi. Kwa hivyo kuwapata ili waweze kusaidia na uchunguzi si jambo ambalo ni jambo ngumu. Kwa hivyo katika awamu hii nasimama na Seneta Mutula kwamba katiba tulioko nayo sasa, ambayo tuko karibu kuadhimisha miaka 10 tangu tujipatie hii katiba, ili tupatie uhuru. Na uhuru huo ni kwamba pia wale ambao tumewachagua watuwakilishe, wakizungumza kwa niaba yetu, wana kitu ambacho kinaitwa privilege. Kinawapatia wao mahali pa kujitetea, ili waseme si mimi ninazungumza, ni watu ambao ninatetea, ninazungumza. Kama kuna jambo jingine ambalo walikuwa wajibu maswali, pengine hata si la kuhusiana na Senate, pengine wana uhalifu wengine hapo kando, asubuhi ya kuamkia leo
jamani, na timing yake ni kwamba hata kama kulikuwa na jambo ambalo linafanya hawa watu wangeshikwa, inaonekana ni kama kujaribu kuwagandamiza au kunyamazisha sauti ya Wakenya. Hivyo kisheria, jambo ambalo limetendeka leo, nitatumia maneno ambayo Senator Ndwiga alitumia, it's very untidy. Ni kitu ambacho kimefanywa kwa njia isiyoridhisha, na hata kama ilikuwa haki hawa maseneta washikwe, sasa hata tutasikiza wameshikiwa nini. Tunaona kwamba tu ni jambo la siasa, na ndio vile umesema siasa sasa imeingiliana na sheria, na kwa upande huu tukimaliza siku ya leo ndo tutajua mbichi na mbivu kama kweli kulikuwa na haki ya kuwashika ama tu ilikuwa mbinu ya kuingiza siasa katika mijadala katika nyumba ya Senate. Na Bwana Simeha, kama unanipata kutoka Vihiga, sijui maoni yako ni gani, hasa tukizingatia inasema nini ama taswira hii ama picha hii inasema nini kuhusu serikali ya Jubilee? Tumepiga hatua ama tunarudi nyuma? Nakupata kwa uzuri kabisa dada Jane kutoka hapa Vihiga. Kwangu sioni la kustajabisha. Sijastaajabu ninayoyashuhudia sasa hivi, kwa sababu nimejua tangu mwaka wa 2013 ya kwamba serikali ya Jubilee imeongozwa na watu ambao hawaamini katika katiba tuliyoko nayo sasa hivi, katiba ya 2010. Hawakuiamini. Wengine wao walipinga. Deputy President wa Jubilee alipinga hiyo katiba na hawakuamini katika hiyo katiba. Kuna wakati Rais Kenyatta alisema ingekuwa bora kama angekuwa na ile katiba ya zamani ndio imwezeshe kufanya kazi. Ya kwamba hawa ni watu ambao hawangependa checks za katiba. Kwangu hakuna la kustajabisha. Huu ni mwenendo wa serikali ya Jubilee, na nilikuwa nadhani ya kwamba wameona, haswa kuanzia kwa mambo ya handshake na BBI, nilikuwa nadhani ya kwamba wameona makosa yao, wameona kwamba wamegawanya nchi, na ingefaa kama wangerekebisha kisiasa ili nchi ije pamoja. Lakini inavyoonekana sasa hivi hatujafikia hapo. Lakini la mwisho kwa awamu hii, la muhimu, katika mwezi wa Septemba mwaka uliopita, kuna balozi mmoja wa Israeli hapa Kenya aliomba kurudishwa nyumbani, aliomba kurejeshwa nyumbani kwa Israeli. Sababu ni nini? Alisema hajawahi ona nchi ambayo serikali haiwezi fanya kazi kwa sababu kuna vikundi fulani ambavyo vina nguvu sana nje ya serikali, ili kwamba vinaweza simamisha shughuli za serikali, kazi za serikali, na zinaweza amua serikali kuu vile itafanya. Na tumesikia watu wakiita vikundi hivyo deep state system na kadhalika. Hilo ndio tatizo tulilo nalo kubwa katika nchi hii, na unayoyashuhudia ni interests za vikundi fulani ambavyo viko nje ya serikali, lakini vina nguvu sana ya kwamba vina affect mambo yanayotendeka katika serikali. Naam, shukrani sana Bwana Simeha kutoka Kakamega. Nikirejea hapa Nairobi, Mashara, leo ni siku ya 9 ama mara ya 9 bunge la Seneti kujaribu kujadili swala hili tata la mgao wa fedha kabla ya kwenda mapumzikoni. Je, leo kuna matumaini mwafaka utapatikana? Vile siku imeanza inaonekana kutakuwa na shida kupatana. Kama wameshindwa nafasi hizo zingine 8 au 9 hivi, wameshindwa kufikiana. Na vile siku imeanza leo na kushika mshike, wanafukuzana, ni siasa, ni uhalifu, hatujui nini. Lakini kuna utata. Na kama kuna utata na bunge limeahirishwa ati mpaka wenzao watoke, waachiliwe. Na inawezekana labda hawataachiliwa saa hizi. Kwa hivyo kama hawataachiliwa saa hizi, labda wataachiliwa kesho. Sasa sijui kama basi wataendelea kesho na mambo kama hiyo. Lakini shida iliyoko si ati ni juu ya ugawanyi wa fedha. Hiyo sio shida. Shida kwa maoni yangu ni kuwa kuna watu wengi ambao wako mamlakani, wakiwa masenators, wakiwa bunge, wakiwa kwa serikali kuu. Kuna watu wengi ambao hawajaikubali katiba ifanye kazi vile kulikuwa kumeazimiwa. Kuelewa kwangu ni kuwa ati katiba ilisema kutakuwa na chombo fulani cha kuangalia haya maswala.
na ikiangalia ichunguze wingi wa watu, eneo, ichunguze mambo mingi. Alafu iseme kwa maoni yao wanaona fedha zinafaa kugawanyiwa hivi. Hiyo kamati ilifanya kazi yake. Sishafanya? Ndio. Na kwa kawaida masenators na watu wengine wangefaa kukubali uamuzi vile walikuwa wamekubali huko mbeleni. Wanasema hii kamati imefanya kazi yake, basi utaratibu ni kwamba tufate. Lakini tuliona wakati kamati au commission ilifanya kazi yake, tuliona watu wengine walisema hatutaki. Hivyo ni kusema hawataki katiba. Maana kama ni kufuata katiba, vyombo viliwekwa hapo. Mkasema, tukasema chombo hiki kitafanya kazi hii. Chombo hiki kitapendekeza hivi na hivi. Na sisi sote kama wafuatu wa katiba tutakubali. Hayo ndio ilikuwa nia. Lakini ikifika wakati fulani kuanza kusema hiyo hatutakubali, katika utekelezaji ndio kuna tatizo. Ndio kuna tatizo. Na kama kuna tatizo katika kutekeleza, ni kusema kuna wengi ambao wanafaa kutekeleza ambao hawaamini katiba. Na shida tu ambayo tuko nayo ni aje tufanye kama wananchi kuona ati viongozi wetu wanaifuata katiba. Na hapo ndipo manake naelezwa lazima tupate matangazo ya kibiashara, na hapo ndipo nitaka kumuuliza pia Joyce Mea na Mashari unaweza changia kama mwananchi tufanyaje? Manake tukiangalia kama katika kaunti zetu, bunge la seneti sasa kuna mvutano na kuna mzozo ambao unaendelea. Lakini pale mashinani kuna baadhi ya wafanyakazi hawajapokea mishahara. Kuna wakazi ambao wanategemea ama wanasubiri kupata huduma lakini hawajapata huduma. Je, huyu mwananchi wa kawaida anaweza fanya nini kushinikiza bunge la seneti ama kushinikiza serikali kuhakikisha kwamba wanapata huduma na waweze kutekeleza hadi walizotoa? Lakini nataka utajibu baada ya muda usiokuwa mrefu. Tukirejea utazungumzia swala hilo. Kumbuka unaweza kusema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Tumekuuliza una maoni gani kuhusu misukosuko na heka za siasa humu nchini. Wengi wamesema nami. Nitasoma mawili matatu baada ya matangazo ya kibiashara. Heaviness and a burning inside, it could be heartburn. Indigestion and heartburn? Eno gets to work in 6 seconds and works on the 6 symptoms of heartburn so you can keep living life non-stop. Eno, fight heartburn and indigestion fast. Pata smartphone mpya kuanzia 20 bob daily pekee ukilipa mdogo mdogo. Weka down payment ya 1000. Lipa kuanzia 20 bob daily kwa miezi 9. Piga *544# kuona kama unafaulu kupata 4G Neon Ray Pro. Si hapo Safaricom ni yako kabisa. Kama kuna mtu kwa life yangu nimemeet kichwa ngumu ni wewe. Guy, everything anasema even if I don't want to. He is the head and lazima ni submit. Huwezi toa watu kwa schedule serious. We talk about submission in the house sai. Ndio kule unalelewa unapata mzai, yeye akiingia tu kwa nyumba unatoka. Ama unakuwa busy. We have submitted. We love them. We honor them. We cover even their weaknesses. Apart from being your wife, I'm a human being with feelings, with emotions, with ambitions, with a brain. I am not a robot. Uruke juu, uende chini, uite nani, uende wapi, I still remain the head of this house. Did you know there's a laundry bar soap that can help save you time, water, and money? You save by not having to use multiple products. And you only rinse once. For a laundry soap that can help save you time, water, and money, try Whitewash Extra. Brand power, helping you buy better. Pishi by Nation Media Group brings you Celebrity Home Chef. This is a chance to nominate your favorite celebrity to get in the kitchen and showcase their cooking skills on TV.
Simply head on to @Pishu254 on social media. Comment by tagging your favorite celebrity, and guess what? We might just make it happen. Tune in to NTV every Friday to catch the celebrity in action. Karibu tena kwa NTV. Sasa tulikuwa tumekuuliza na maoni gani kuhusu msukosuko na heka za kisiasa humu nchini. Jen the Councillor asema hizi ni zile nyakati ambazo tunamiss mzee Moi wetu. Alisema siasa mbaya, maisha mbaya. Albert Kibet Arab Talama anasema there is high voltage politics in Kenya. Naye Immutable anasema kwa kweli sidhani ni vyema askari kwenda kwa nyumba ya mtu usiku wa manane. Kwa kweli siasa ni ugonjwa mbaya na yetu yahitaji sawa. Naye Hope Films anasema tuko katika uongozi wa kiimla, let's accept that. Munamo Kimemi anasema this is Kanu in a different skin, lethal and intimidating. This is the deep state. Masi Kimchong anasema hii penye tunaenda sio vizuri. Justice anasema siasa imekuwa adui mkubwa sana wa maendeleo humu nchini. Ni aibu kwamba viongozi wetu hawajali tena maslahi ya wananchi bali ni ubinafsi tu, la sikitisha. Jim Rose Mudhi anasema naona nchi inaelekea enzi zamani. Maseneta hao watatu wana uhuru wa kuhudhuria makao ya leo ama vikao vya leo. Serikali imekosea, katiba iheshimiwe. Anatazama kutoka Gatwe Kirinyaga. Na kuna end police brutality. Anasema choices have consequences. This government was voted in 3 times. It was only a matter of time. Naye Andala Clarice anasema Kenya ipo katika hali mbaya sana. Uongozi umefeli na kushindwa kufanya au kutekeleza yale walioahidi kutufanyia. Kwa kweli kama nchi tumefeli, hata maombi sioni yakisaidia. Na mwisho kuna Don Michael anasema siasa mbaya, maisha mbaya. Bwana Simeha, kama unanipata kutoka Vihiga, nilikuwa nauliza sauti ya mwananchi katika haya yote iko wapi? Na kupata kwa uzuri kabisa Jen. Kwanza kidogo jambo moja potoshi nimesikia hapo, hii formula ambayo iko kwenye Senate, tafadhali tusiseme eti ndio ilipeanwa na Commission for Revenue Allocation. Hilo ni jambo la kupotosha. Formula ambao Commission for Revenue Allocation ilirecommend ikapatia Senate Finance Committee walibadilisha kabisa. Walibadilisha significantly kabisa ndio wakaileta kwenye Senate. Na sasa ile nakatiliwa sio ya Commission for Revenue Allocation, ni kazi ya Senate Finance Committee. Ni muhimu wananchi wafahamu hilo, manake wanaweza kuwa wanalaumu maseneta fulani eti wanakataa ile ambayo ilipeanwa na Commission for Revenue Allocation. Sasa kuja kwa swali lako, hii ndio sababu ni muhimu sana kila wakati wananchi wawe engaged, wajihusishe katika mambo ya siasa. Wawe involved, wasije mara nyingi huwa wanaambiwa sasa wachani na siasa, kaa kando tuanze maendeleo. Hapana. Kuwa vigilant, kufuatilia karibu, kuwajibisha viongozi, wawe wameshinda kura halali au wawe hawajashinda, wawe wenye wako kwenye serikali na kadhalika, sio jambo la kungoja. Hilo ni jambo la maendeleo la stahili tufanye kila siku. Wananchi kufuatilia vile nchi yao, vile kaunti yao, vile wadi yao inaongozwa na kujihusisha. Sasa hivi wanajionea, kwa sababu mimi nimekuambia kwangu sio ajabu, hii ni serikali ya Jubilee, nimejua hivi tangu mwaka wa 2013. Wananchi wafahamu ya kwamba wana nafasi inakuja ya kubadilisha uongozi. Wajue vile wataweka in place uongozi ambao unajali maslahi yao. Kwa hivyo kwa sasa hivi ni wao kusukuma tu maseneta wao. Kila mwananchi afuatilie seneta wake, wapige simu, waseme ule msimamo ambao wangependa, na wajihusishe kila wakati katika mambo ya public accountability. Na wakili Joy, iwapo hamna mwelekeo, kifungo cha 217 cha katiba kinaruhusu Wizara ya Fedha kutumia kigezo cha awali kupatia county fedha. Ikiwa hivyo, inaonekana kama seneti imefeli, ama itakuwa vipi sasa?
Na ndo jambo pia ningelipenda kutilia mkazo ni kwamba hata kama bado hatuna suluhisho, county governments bado zina haki ya kupokea angalau 50% ya fedha ambazo walipokea katika awamu ya hapo awali, kwa sababu inawapatia nafasi waendelee kutekeleza majukumu yao hata kama Senate bado wanaendelea kujadiliana. Jambo ambalo ningelipenda pia kutikilia mkazo ni kwamba Commission for Revenue Allocation inafanya kazi yake, inapendekeza revenue sharing formula basis, alafu Finance Committee ya Senate inaangalia, alafu inapendekeza pengine mabadiliko, alafu inaipatia bunge ya Senate ili ijadili. Na bunge ya Senate katika kujadili wanaweza pia kufanya mapendekezo, na ndo tumeona Senator Sakaja, Senator Linturi, Senator Orengo, Senator Were, wamekuja watu kadhaa, wana mapendekezo, wanataka kufanya mabadiliko katika kile ambacho wanakiangalia kama kuimprove ama kuongezea katika ule mjadala. Kwa hivyo ndio kazi yao. Jambo ambalo ningelipenda kusema kuhusiana na senators wetu ni kwamba Commissioner for Revenue Allocation iliwapa formula hii mwaka jana. Wamekaa na hii formula mwaka mzima wakisubiri hadi dakika ya mwisho kwanza kujadiliana. Kwa hivyo napata kwamba sasa kuna shida, kwa sababu formula ya awali sasa imesha katika na tunahitaji formula mpya. Kwa hivyo kusonga mbele, shinikizo linafaa kuwa katika Senate, mkipokea formula anzeni kazi na mapema, kwa sababu sasa mkisubiri hadi kifika masaa mkondo wa lala salama, ndio naona inakuwa ni jambo la dharura, na ni kitu ambacho wangemaliza haraka upesi mapema kabla hata kukatika kwa formula hii iliyoko sasa. Lakini ningelipenda pia kusema kwamba mjadala wa leo sioni kama tutapata suluhisho leo, kwa sababu vile profesa amesema, sarakasi tulizoona hapo awali ni kwamba huo mjadala sasa utakuwa mgumu, na hata tukirudi bunge Senate leo siseme sasa saa 8 itakuwa tu ni kelele tena zaidi. Kwa hivyo naona itabidi tutazungumzia hili jambo wakati mwingine tena, so there'll be a 10th city. Unasema kwa mara ya 10. Na maana umezungumzia kuhusu sarakasi, na kama tulivyotangulia kuanza na kusema ni kwamba Christopher Lagat ambaye ni seneta wa Bomet alikamatwa na wakili wake ni Nelson Harvey, na punde tu alipotoka nyumbani basi wakili alizungumza. Tupate kusikiza alisema nini. This appears to be an attempt to restrain and curtail the senator from going to the Senate to cast a vote. And Kenyans, if this is where we're going, and a senator duly elected by his people cannot be given permission to go and perform his duty in the Senate, what guarantee do you have that as a Kenyan you will be able to exercise your civic duty and vote? And it is quite appalling. And over and above talking to the OCS Ebakasi, I've called the Director of Criminal Investigation, George Kinoti. His phone is not going through. I've called the Office of the Inspector General of Police. I've been told he's in a security meeting. And I want to give them the benefit of doubt. They have said that as soon as they're out of that meeting, the reason as to why their officers are camped here. Na huyo ni wakili Nelson Harvey akimwakilisha seneta wa Bomet Christopher Lagat. Kando na hayo, pia katika NTV sasa tunafuatilia yanayojiri katika maeneo mbalimbali katika bunge la kitaifa. Mbele ya kamati ya afya, waziri wa afya Mutahi Kagwe pamoja na katibu wake wamefika hapo, unazungumzia kuhusu fedha za COVID-19. If you allow me, Mheshimiwa, through the CEO, through Madam Chair, I think that is something that will come to light at some point when it is done. Number two, I would like to categorically say the issue of the Jack Ma, some theft about Jack Ma. I have heard about this story about theft of Jack Ma continuously. What I have never seen is an investigation that has led to somebody, because we can account with our laboratories. We are able to tell you these are the reagents we got from Jack Ma. This is how the reagents have been used. And Madam Chair, just for the record, let me just say that when it comes to the issue of reagents and so on and so forth,
majority of what we have been using in this country have actually been, we have used a lot more reagents that are recorded here in terms of purchases, because majority of the reagents we have got, Madam Chair, are actually from donors, the World Bank, the World Health Organization, etc., friends from China. These are some of the reagents that we have been using. And if you remember, at the original stages, it was very, very difficult for us to work at all, including the fact that we couldn't even test here. The first test we had done, we had to take to South Africa in order for us just to survive and to know what, whether we have COVID cases in our country. So I think it is good to be alive. It is good to be alive to the situation that was there in March of this year when COVID-19 came out, in terms of global supply chains, in terms of global availability of goods, of commodities that we needed. In fact, Madam Chair, one of the lessons I would say that as a nation we need to learn and to accept and to say from now going henceforth is the fact that you can have money and you don't have medicine. You can have money to buy medicine and you don't have the medicine. And that was the surprising and awful situation that we were in March of this year. So I don't know where the issue of the fact that we sent instructions to, I don't know who is supposed to have sent instructions to KEMSA and also sent individuals, written individuals say that, please supply to so and so, or this is the person who is going to supply. I don't know who is supposed to have done that. I can say for a fact, it isn't this one you're looking at. So who is supposed to have done that? It would be interesting to know. And these are the things I'm talking about, theories and innuendos that are just fiction. Madam Chair, when you talk about this report, for example, that the Honorable, my brother, the Honorable Jagago has quoted, the same report in today's papers is now supposed to have been sourced from a guy who is fake. If you look at the social media and you see what they are talking about, even members of parliament, senators, members of parliament who are supposedly in the list of people who are supposed to be suppliers, which one are you going to believe? And that is why I think in the good standing orders of this House, it was noted, and it is part of the standing orders, if it is still the same orders, Madam Chair, that reports coming from outside, whether in social media, whether in so-called mainstream media, are not part of proceedings of this House. And therefore, I would be abusing your own standing orders if I started talking about people who are supposedly supplying these things and mention members of parliament, mention members of the Senate in accordance with the social media that is there in today's saga. So, Madam Chair, I would just like to avoid that whole thing and to say that... Madam Chair, point of order. Okay. On the Chair. What is out of order, Honorable Cross? Yes, I want clarification from Bwana Wasiri, because if he is saying he can't rely on social media or propaganda, then why is now then the CEO of KEMSA at home? If he's not relying on propaganda and all that, and he's really denying the facts. Bwana Wasiri, when you're a politician, it's hard to deal with a politician when you're dealing with other politicians. Please now, be very specific. It is because we are not relying on innuendo, we are not relying on newspaper reports, we are relying on recommendations from investigating agencies. It is not the same thing. It is agencies that are carrying out investigations that have come to us and told us on the basis of the ongoing investigation, it would be, and recommendations made to the board, that it would be in the interest of the institution if certain people are to step aside to allow for further investigation. So it is not from newspapers, Mheshimiwa. Madam Chair, point of order, Madam Chair. Is it in order, Madam Chair, for Waziri to cast aspersion on the commitment of the media in playing their oversight role, or any other player who is not a state actor
in playing their role in exposing the rot in the society. We've done many investigations in Parliament here, and I will bring it to your attention that most of the issues that we picked from the media or from outside or even from the social media turn to be true. So I think... Na huyo ni Waziri wa Afya Mutahi Kagwe akiwa mbele ya kamati ya bunge kuhusu afya akizungumzia madai ya ubadhirifu wa fedha katika wizara hiyo ya afya. Bila shaka mwanahabari wetu Seth Olale yuko huko na atatujuza mengi zaidi. Lakini tukirejea katika mada yetu ya leo, nazungumza kuhusu ugavi wa mapato. Ni mada ambao umekuwa ukiangaziwa tangu nafikiri sasa litakuwa ni mara ya 9. Na tunazungumzia kuhusu kama mwafaka utapatikana. Umesema leo huenda hata Joy amezungumza hilo na kusema kwamba huenda hutapatikana mwafaka. Lakini ningependa kuzungumzia kuhusu uongozi katika bunge hilo la Seneta, ambapo tunamwona Speaker Ken Lusaka analemewa. Ken Lusaka anaonekana kama ako na unyonge kidogo. Anaonekana hivyo. Na nimependezwa na vile Joy ameeleza kwamba ati huu mswada kutoka kwa commission ulimalizika mwaka jana. Lakini bunge ya Senate ikawa na uzembe. Maana ndio ilishindwa kufanya nini? Kutekeleza jukumu lao. Kuangazia hizi pendekezo, kuzungumza kwa muda ambao unafaa, si kungojea dakika ya mwisho. Ati ndio mnaanza kukimbia hii na hii na hii. Mkivutana hivi na hivi. Kwa hivyo makosa yako kwa Senate. Na vile nilikuwa nimesema, commission ilifanya kazi yake kulingana na katiba. Senate ikashindwa kufanya kazi yake kulingana na utaratibu wa katiba. Na kama ilingojea karibu mwaka mzima ili kuangalia jambo hili, basi huo ni uzembe. Tuseme hivyo. Na tunafikiria labda wanaweza amuka wajiulize maswali wenyewe badala ya kujipiga kifua na siasa, nani yuko mbele mwingine, nani yuko nyuma ya mwingine, nani anafinywa kuliko mwingine, nani anafinyana. Maana hivyo ndivyo kunaendelea wakati huu. Si ati ni maswali ya kifedha. Nani yuko kieleweke, nani yuko tanga-tanga. Nani sijui nani anatanga-tanga wapi. Nani yuko kwa deep state na nani wako kwa system. Wako wengine wako kwa deep na wengine wako kwa shallow. Yes. Tujui hayo hayafai. Maana kama ungefuatilia tu katiba na utaratibu ambao umewekwa, tungekuwa na huu mzozo. Na vile tunaona sasa ni kifua na siasa za 2022. Nani atapigwa mieleka fulani anguke aondoke? Nani atafaidika? Nini na nini? Na ndiposa hata ukiangalia maseneta wenyewe hawaonekani msimamo ni gani. Ni kuongea tu wanaongea. Na wengine kusema ni sisi tu, na wengine hapa ni sisi, ni nini. Lakini zile fikra za nchi hazionekani hapo ndani. Maana ya nini? Kujitakia sifa na kujitakia sijui mangi, sitaki kusema ni fedha, lakini sifa. Hasa ni sifa. Nipo wakati ambao utawadia wa kusema mimi nilifanya, nilikuwa nisimama hivi, na wengine hapana, mimi ndio ni. Haya ndio yanaendelea wakati huu. Na siko madhumuni ya nchi. Ingefaa wananchi wenyewe walikuwa wameuliza wafanye nini? Wananchi waulize maswali. Maana hiyo ndio njia moja. Waulize maswali kwa kila senator, kwa nini hamtaki kufuata utaratibu wa katiba? Waulize maswali. Na si ati yale ni majibu ambao wanapana hapa juu ati ndio atakubali. Hapana, waulize maswali magumu. Na ikiwa basi kuna kasoro ndani ya katiba, tuzungumzie hiyo kasoro. Maana labda kunayo. Na tunaweza ongea na kusema hata wakati hii katiba ilikuwa inaundwa, kulikuwa na mambo mengine ukiangalia hivi naona si kabisa, lakini tuvumilie. Na basi kama hilo jambo wa kusema tuvumilie kitu ambacho kina kasoro, sasa hiyo kasoro ndio inaanza kujitokeza wakati huu. Na tuangalie tatizo liko wapi. Manake inaelezwa kwamba muda unatupa kisogo. Joy, nitakupa tu fursa useme maneno yako ya mwisho kuhusu lile ambalo linaendelea humu nchini. Mwafaka upatikane vipi?
Na mnaelezwa kwamba Joy hayuko. Bwana Joseph Simeha? Ndio, nakupata kwa njia nzuri. Na nitakupa tu fursa useme maneno yako ya mwisho. Yangu ya mwisho ni kwamba suluhisho halitakuwa kwenye Senate, suluhisho kwa haya mambo. Suluhisho ambalo litapatikana kwa Senate litakuwa tu ile la muda mfupi, short term. Lakini suluhisho la kudumu litapatikana ikiwa tutafanya marekebisho katika mfumo wetu wa kisiasa na uongozi. Mfumo wetu wa kisiasa hii Kenya na uongozi uko na corruption nyingi sana, political corruption nyingi sana. Ndio sababu unaona mambo haya yanapoendelea kwenye Senate, sio forces tu katika Senate ndio wanafeli. Ni interests fulani kutoka nje ndio zinasukuma Senate. Ndio unasikia maseneta fulani, kwa mfano kiongozi walio wengi akisema huu ni msimamo wa serikali. Katika ule ugavi wa hela wa counties hakuna msimamo wa serikali. Nitakana kuwa msimamo ambao maseneta wameafikiana nao pamoja kama Senate. So kuna interests zinasukuma kutoka nje, lakini kwa sasa hivi nasikitika kusema tutapata suluhisho la kudumu labda tukipata mjadala wa kisiasa, kwa mfano kama BBI ufungue, tujadiliane kama wa Kenya. Anavyosema profesa hapo, mahali kuna kasoro katika katiba tujadiliane, mahali kuna kasoro katika mambo ya siasa, mfumo wa mwelekeo wa siasa wa Kenya tujadiliane, na wananchi wajitokeze, sio kusema wafuate tu viongozi ambao wanatoka sehemu zao. Wajitokeze, wahusike ili wabadilishe almost everything that we do in life. And what has happened, Madam Chair, is that because of all the activities that are going on at the county levels, at the hospital levels, the isolation facilities, the ICU. Nastahili tujadiliane, turudishe Kenya kwa rails ili tenge Kenya kulingana na katiba, kuelewana kama Kenya. Na shukran sana Bwana Simeha kutoka huko Vihiga, pamoja na Profesa Macharia Munene kwa kuzungumzia mada hii muhimu sana. Tunatumai kwamba viongozi wetu wataweza kusikiza yale ambayo mmesema na kutilia maanani. Ni hayo tu katika NTV sasa. Naitwa Jane Ngoiri. Muda usiokuwa mrefu mwenzangu Olive Barros atakuwa nakuletea taarifa katika lugha ya Kimombo. NTV atwani. Salia papa hapa NTV. Just be clear, it has been identified as an isolation facility in the event that we need to take people there, keep them there, isolated and look for them and feed them from there. That is not to say that we want people to be there so that we can say that is an isolation facility. In fact, on the contrary, if we can avoid having any people in those isolation facilities, that is exactly what we are praying that we do. But as for the location, sometimes as for the location of isolation facilities, we have